Sri Parashakti Vidyala CBSE Class 4th Subject Social. Good morning to all. Welcome to online class. Previous class we have finished lesson 10th. Okay, today we are going to learn about 10th lesson book exercise. All of you listen carefully and write it neatly. Okay, assessment work. All of you take the page number 61. All of you take the book page number 61. Assessment work. A. State whether the statement are true or false. First question. About 71% of the total water on the earth's surface is fresh water. Say the answer. False. False is the correct answer. Okay. Second question. Rainfall from the monsoon winds is the main source of the fresh water in India. Say it again. Rainfall from the monsoon winds is the main source of the fresh water in India. Say the answer. True. Answer is true. Okay, third question. The northern plains in India have a good canal irrigation system. Say it again. Third question. The northern plains in India have a good canal irrigation system. Say the answer. True. Answer is true. Okay, next fourth question. Wells and tube wells have been dug in every part of South India. Say the answer. False. False is the correct answer. Okay. Fifth question. Tank irrigation is widely practiced in Tamil Nadu, Telangana, Karnataka, West Bengal, etc. Say it again. Tank irrigation is widely practiced in Tamil Nadu, Telangana, Karnataka, West Bengal, etc. Say the answer. True. True is the correct answer. Okay, next option B. Tick the correct answer. First question. The main source of fresh water in India is in the form of option A. Rain, B. Rivers, C. Canal, D. Oceans. Say the answer. Option A. Rain. The main source of fresh water in India is in the form of rain. Okay. Fresh water எங்கிருந்து கிடைக்குது? மழை பெய்யறதுனால. Okay. Rain. So second question. About dash percent of the total water on the earth is fresh water. Option A 3, option B 5, option C 10, option D 20. Say the answer. Option A 3. ஸோ ஃப்ரெஷ் வாட்டரோட பர்சன்டேஜ் எத்தனை 3%. ரெயின்லேருந்து நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஃப்ரெஷ் வாட்டரோடைய அளவு எவ்வளோன்னா 3%. ஓகே. About 3% of the total water on the earth is fresh water. Okay. Okay, next question. Third question. Which one of the following is not a source of fresh water? Option A. Rain. Option B. Wells. Option C. Rivers. Option D. Gulf. Say the answer. Option D. Gulf. Okay. Next. அதாவது ஃப்ரெஷ் வாட்டர்லாம் என்னென்னா ரெயின், வெல்ஸ், ரிவர்ஸ் இதில் இருந்தெல்லாம் கிடைக்குது. பட் என்னது கல்ஃப் வந்து டிஃப்ரெண்ட் வேர்ட்ஸ். ஓகே. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் கொஸ்டின். எ டேம் அக்ராஸ் எ ரிவர் கேன் control the flow of. Say it again. A dam across a river can control the flow of. Option A. Electricity. B. Rain. C. Reservoir. D. Water. Say the answer. Option D. Water. A dam across river can control the flow of water. Okay. Okay, next. All of you take the page number 62.
Next page number 62. Okay, fifth question. Which type of irrigation is mostly practiced in peninsular India? Say it again. Which type of irrigation is mostly practiced in peninsular India? Option A, tank irrigation. Option B, canal irrigation. Option C, well irrigation. Option D, tube well irrigation. Say the answer. Tank irrigation is the correct answer. Option A. Okay, next, filling the blanks. First question. A dam built across a river can help in the generation of dash. Say the answer. டேம் வந்து எதுக்கு பில்ட் பண்ணுறாங்க, ஏதாவது டேம் வந்து எதுக்கு கட்டுறாங்க? ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிசிட்டி. ஆன்சர் ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிசிட்டி, பவர் எடுக்கிறதுக்காக. ஓகே, எலக்ட்ரிசிட்டி எடுக்கிறதுக்காக. ஹைட்ரோ, HYDRO, ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிசிட்டி, ELECTRICITY, ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிசிட்டி. ஓகே. Okay, next, second question. Most of the water on the earth's surface is in the dash. Answer ocean and the seas. Say the spelling. OCEANS and seas. AND seas. SEAS. Oceans, then seas. Okay. Most of the water on the earth's surface is in the ocean and seas. Okay, third question. Water in the ocean or seas is dash in taste. Salty. Answer is salty. Say the spelling. SALTY, salty. Say it again. Water in the ocean or seas is salty in taste. Okay, next, fourth question. The Indira Gandhi Canal is in the dash state. Say it again. The Indira Gandhi Canal is answer Rajasthan state. Okay. Answer Rajasthan. Say the spelling. RAJASTHAN, Rajasthan. The Indira Gandhi Canal is in dash state. In the state la irukuduna Indira Gandhi Canal? Rajasthan state. Okay. Okay, next question. Fifth question. Tube well irrigation helped in the success of the dash revolution in India. Say it again. Tube well irrigation helped in the success of the dash revolution in India. அதாவது டியூப்வெல் இரிகேஷன், நீர்ப்பாசன வசதி, டியூப்வெல் இரிகேஷன்ஸ் வந்து எதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா க்ரீன் ரெவல்யூஷன்ஸ். ஓகே, ஸோ ஆன்சர் இஸ் க்ரீன் ரெவல்யூஷன்ஸ். ஸோ ஆல்ரெடி ரெவல்யூஷன் இருக்குது, ஸோ க்ரீன் மட்டும் போட்டுக்கோங்க. ஓகே, GREEN. ஓகே, க்ரீன் ரெவல்யூஷன். டியூப்வெல் இரிகேஷன்ஸ் ஹெல்ப்ட் இன் தி சக்ஸஸ் ஆஃப் தி க்ரீன் ரெவல்யூஷன் இன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் option D, match the columns. Column A, dam name. Okay, column B, river's name. Okay, first question, Bakra Dam. Option C, Chatluj River. Okay, first question, Bakra Dam. Option C, Chatluj River. Second question, Rihon Dam. Option E, Sun River. Third question, Hirahut Dam. Option A, Mahanadi River. Okay, fourth question, Nagarjuna Sagar. So answer is option B, Krishna River. Fifth question, Mattur. Option D, Kaveri River. Okay, so ஒவ்வொரு ரிவர்லேயும் ஒவ்வொரு டேம் கட்டப்பட்டிருக்கும். ஸோ டேம் நேமும் தென் ரிவர் நேம். ஓகே, எந்தெந்த ரிவரில் எந்தெந்த டேம் இருக்குங்கிறத மேட்ச் பண்ணுங்கள். ஓகே, Say-it again. Bakra Dam, Satluj River, Rihon Dam, Sun River, Hirahut Dam, Mahanadi River, Nagarjuna Sagar, Krishna River, Mettur, then Kaveri River. Okay.
Okay, 10th lesson book exercise is finished. Okay, we will meet you in the next lesson. Thank you.